Morning students, welcome to my channel. So இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா யூனிட் 4ல டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் பீம்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ என்ன டாபிக்னா one second. So deflection of beam to determine deflection and slope using moment area method. So already நம்ம ரெண்டு டெரிவேஷன் பார்த்துருக்கோம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் பீம் யூசிங் மூமெண்ட் ஏரியா மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி என்னென்ன மெத்தட் பார்த்துருக்கோம், டபுள் இன்டிகிரேஷன் மெத்தட், நெக்ஸ்ட்டு மெக்கலைன் மெத்தட். ஸோ மெக்கலைன் மெத்தடில் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ மூமெண்ட் ஏரியா மெத்தட். ஸோ ஹியர் திஸ் அ பெஸ்ட் மெத்தட் to determine the deflection and slope. Okay, so இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா by using of shear force and bending moment diagram. So you must very familiar in shear force and bending moment diagram which we saw in unit 2. So unit 2ல பார்த்ததுல நம்ம எதுலலாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? So let I take one simply cantilever beam. So let I take one cantilever beam whose length of L. ஒரு cantilever beam நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ A and B. So இங்க என்ன பண்ண போறோம், மூமெண்ட் ஏரியா மெத்தட். ஸோ ஏரியாவை பேஸ் பண்ணி ஐ நீட் டு டிட்டர்மைன் த டிஃப்ளெக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ ஜியோமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி let I take one small elemental area. So let I take one small element area of this beam. Let I take as a dx. It fixed at a distance of x from B. So in the end வந்து x டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு ஸ்மால் எலமெண்டல் ஏரியா வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ when I was applying some amount of load on here, so இப்போ இங்க ஒரு லோட் அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும், the beam try to deflect ஆகும். So it try to deflect. So it try to deflect. Look like. So இதே போல டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. So this is, let I take this point as a C. இந்த point as C னு எடுத்துக்கிறேன். So the elemental area again is on here. So okay, so the elemental area again I draw it. So it look like a one small curve. So definitely it having a some radius. Let I take, ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் எதுக்குனால நான் இதுல இருந்து radius find out பண்றேன். So this is radius. So this is a point O, the radius of the curve bend. So this angle is called d theta. So this is d theta. Okay, so how come we can write the dx? So dx எப்படி எழுதலாம், or d theta எழுதலாமா? ஸோ இந்த ஆங்கிள்னால தான் இந்த பெண்ட் ஆகிறதுனால இந்த dx ஏரியா வந்து என்ன இருக்கு, ஸோ திஸ் மச் ஆஃப் ஆங்கிள் வித் ரேடியஸ். ஸோ அப்போ dxன்றது எப்படி எழுதலாம், or d theta எழுதலாமா, or d theta. இப்போ dx d theta by dx எப்படி எழுதலாம், d theta divided by dx equal to 1 by r னு எழுதலாமா? So we know that, so deflection of any beam, what is the equation,
m by I equal to E by R. So 1 by R equal to m by EA. அப்படி எழுதலாமா? So 1 by R is nothing but என்ன எழுதலாம்? So 1 by R is nothing but d theta by dx equal to m by EI ன்னு எழுதலாமா? So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேட் பண்றோம். இந்த ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேட் பண்றோம். So we can write look like. So now I want to know the value between the B and C. Okay, so B and C la எனக்கு வேணும். So B and C. So what I am going to do between C and B. Okay. So I substitute the integration of this value with a limit of C B ன்னு எழுதலாமா? The limit of CB. Okay. Now I am applying the value. So what happening? This integrate panina theta B minus theta C equal to integration of C to B m by EI dx ன்னு எழுதலாமா? Okay, so this is the first equation. This is a very important equation. That is nothing but theta B minus theta C equal to integration of C to B m by EI dx. So this is the first thing. What is the theta B and theta C? This question may be raised on your mind. That is nothing but, so let I take the tangential. This is a point B, right? This is the point B. So this is the point C. Now I draw one tangential line on C. So the curve tangential line draw பண்றேன் of B. So tangential line of C. So this angle is called as this angle is called theta B. So tangential of point B, then this is point theta C. So this angle is called theta B minus theta C. Okay, wow. So what it indicates that the slope angle between the change of in slope. So theta B and theta C, this is nothing but change in slope between the 2 points. Okay, wow. So that is nothing but a slope. Nothing but a theta B minus theta C is a 2 point, which is shows that the slope of the B. Okay. So how can we determine it is equal to the slope of the B, change of slope of the B is equal to moment. This is what? This is what? Moment under the area. Okay, wow. So this is nothing but a area. This dx, it's a area. This is a moment. So multiply with the area. So how can we write this? This is nothing but area of a small area of m by EI diagram. So what is m by EI diagram? So in the cantilever beam ku nam eppadi vadina? So let I take one cantilever beam. So idodaiya bending moment diagram eppadi varum? This is bending moment diagram. Correct? We already first solve pannirukkom. So what is this? This is a moment. So divided by EI value. Then this diagram is called as
M by EI diagram. Okay, so change in point. Okay, so this is the very important concept. This concept is called as a theorem 1. So this is theorem 1. So theorem 1 என்ன சொல்றாங்க, the change in slope between two points equal to area under M by EI diagram between 2 points. What are the 2 points? B and C. Okay va? So appo na bend பண்றேன். So இங்க bend ஆக சொல்ல என்ன ஆகுது? So இந்த இடம் bend ஆக சொல்ல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். So this is a slope. கரெக்ட்டுங்களா? So இதான ஸ்லோப் நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம ஆல்ரெடி டெரிவேஷன்ல பார்த்துக்கலாம், மெக்லைன் மெத்தட்லயும் then double integration மெத்தட்லயும். So this is a slope. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு பிட்வீன்ல என்ன பண்றேன், ஏரியாவா எடுக்கிறேன். ஓகேவா? this is a moment area method. So அப்ப அந்த ஏரியாவை கிரியேட் பண்ணது என்ன பண்றேன், tangential point of B then tangential point of C. So this angle, this is a difference between the 2 points. என்ன points? B point or C point உள்ள difference is nothing but theta B minus theta C. That is nothing but first. So இந்த theorem வந்து very important. ஓகேவா? So theorem வந்து very important. So theorem base பண்ணி தான் நம்ம sum solve பண்ணுவோம். So first theorem வந்து first நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ next theorem போலாமா? Next theorem. So next theorem என்ன பார்க்கணும்? Let I take a cantilever beam this way. Cantilever beam. So due to applied force, it tried to bend. Try to bend. Okay. So இது bend ஆகும். So இதுல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த பாயிண்ட் A, இது வந்து B ன்னு எடுத்தது. A and B. So this is my smallest elemental area. So that is dx with a distance of x from B. With a distance of x from B. Okay, so இப்போ இந்த கர்வ்ல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. So this is a point 1, இது ஒரு point 1, இது point 2. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு tangential line draw பண்றேன். So from this pointல இருந்து ஒரு tangential line. So இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு tangential line. So இந்த ரெண்டுக்கு betweenல இருக்கு இல்லையா, that is called thickness of the area. The particular area the thickness that is called d theta. So dt. Okay, so this angle is called, in the angle the between that is called d theta. We already the curve போட்டுங்க. So in the element area, so this is the angle of d theta. This is d theta. So in the smallest angle அது வந்து நான் d theta ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So now I draw so x. So what is this indicator? This is a deflection. So இது வந்து என்ன, deflection வந்து indicate பண்ணுது. So deflection, the distance வந்து x, ரைட்டா? இது x தானே distance. So இந்த angle வந்து அது ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்து d theta. அப்போ இந்த d theta ன்றது பார்த்தீங்கன்னா smallest area. So smallest thickness. So அப்போ இந்த d theta வை நான் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னா d theta into x. So dt வந்து என்ன பண்ணலாம்? So dt is nothing but x into d theta. Okay, so d theta, so between the 2 points C and B, so integrating the above equation C and B, sorry,
C and B. So this also C and B. Okay, va? So namakku enna theriyum? So d theta, this one I can write T B by C equal to X. So d theta நம்ம already கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். What is a d theta? That is nothing but M by EI dx. Right? C to B. So this is nothing but first moment area theorem. Okay, so this is the first moment area. Engineering mechanics la படிச்சிருப்பீங்க. Moment of moment. So moment எடுத்துட்டு அத மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க? Multiply பண்றது. That is called as a first moment of area. So the TBC அப்படினா என்ன உங்களுக்கு questions ரைஸ் ஆகும். This is nothing but here the distance of point B that with the tangential of point C. Okay, so the B is nothing but the vertical, the B. So this is B. So that you can easily understand the vertical distance of point B from tangential distance from point C. This is nothing but here TBC. So this is nothing but here the vertical distance of B. So what is the vertical distance of B? This is a vertical distance of B. Correct? So this is the vertical distance of B. So from the tangential distance of C. So this is a tangential distance of B. C. Okay, that is a nothing but a T by C. Okay, va? So this is the theorem 2. So theorem 2 is nothing but, so இது எப்படி எழுதலாம்னா, that is nothing but so theorem 2 என்னன்னா T by BC T B by C equal to, this is nothing but what? This is nothing but area na idalama, area into x bar. Okay, so this is nothing but area under M by EI diagram. The x bar is nothing but the distance from centroidal distance taken from point B. Centroidal distance taken from point B. Okay, va? So these two theorems are very very important in order to understand the moment area method. I hope நீங்க clear understand பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, va? So first என்ன பண்றேன்? So deflection of beam எடுக்கிறேன். So this is the angle. So இதுல இருந்து என்ன பண்றீங்க? First theorem define பண்றேன். என்ன define பண்றேன்? So first theorem எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, in order to determine the slope between the two beams. Okay, va? Second theorem என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க? So in order to determine the deflection. Okay, va? So this is the deflection. கரெக்ட்டா? So இங்க என்ன பண்றீங்க? deflection கண்டுபிடிக்கிறீங்க. கரெக்ட்டா? So in the theorem, second theorem என்ன பண்றீங்க? With help of second theorem we can determine the deflection. With help of theorem 1 we can determine the slope between the two points. So slope between the two points. So this is the basic concept of moment area method. So derivation important கிடையாது. The theorem தான் நீ வந்து must be understand. Okay வா? Right. Next என்ன பார்க்கலாம்னா, ஒரு small derivation பார்க்கலாம் with help of theorem 1, theorem 2. ரெண்டுத்தையும் அப்ளை பண்ணி எப்படி நம்ம unknowns வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது பார்க்கலாம்.
let I take a small cantilever beam which is subjected to a load at the end of the beam. So the end or load apply பண்றேன். Point B எடுத்துக்கிறத இதை A எடுத்து. ஓகேவா? So with the length of L. With the length of the beam வந்து L எடுத்து. Okay. So இப்போ இதுக்கு shear force bending moment diagram என்ன பண்ணுவீங்க? So already நம்ம பார்த்ததுதான். First நான் beam draw பண்ணிக்கிறேன். First இங்க என்ன ஆகுது? ஒரு load apply ஆகுது. Next எந்த load apply ஆகல due to apply நால இங்க reaction force ஆகிட்டார். Right? So this is shear force diagram. So this is W, this is W. Next the bending moment diagram எப்படி வரைவீங்க? So moment about B. So at a point எங்க load ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல 0. So இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? Reaction வந்து கிடைக்கும். So இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோம். This is bending moment diagram. Bending moment diagram. So இது என்ன சொல்லலாம்? இது என்ன சொல்வீங்க? W into L. So force into perpendicular distance. This is called moment. This is M. இப்போ one more drawing நான் வரைய போறேன் என்னன்னா M by EI diagram. அது என்ன M by EI diagram? Nothing. So நம்ம ஆல்ரெடி வந்து bending moment diagram தான். ஓகேவா? So bending moment diagramல so this is a bending moment diagram. The M value கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா bending moment diagramல divided by EI. அந்த M க்கு divided by EI ல போட்டீங்கன்னா that is called M by EI diagram. Under the EI diagram நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? So we need to determine the area. So ஏரியாவும் centroid distance x bar தான் கண்டுபிடிக்கணும். So centroid distance என்ன பண்ணுவீங்க இதுக்கு? So already defined shape வந்து நம்ம E-mechலயே படிச்சிருப்போம், engineering mechanicsலயே படிச்சிருப்போம். So அந்த drawings நம்ம engineering mechanics bookல இருந்தே எதுக்கு நான் எடுத்து போறேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? எல்லா standard formulas. This is distance of 2/3 L. So இது total distance வந்து L. ஓகேவா? ரைட். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்? theorem 1 அப்ளை பண்றோம். theorem 1. theorem 1 என்ன சொல்றாங்க? The slope between the 2 points. Slope between the 2 points. இங்க என்னென்ன slope? ரெண்டு பாயிண்ட் A னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, B னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. So எங்க லோட் ஆக்ட் ஆகுது? தீட்டா அந்த பாயிண்ட் வந்து தீட்டா B னு எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் தீட்டா A. ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு பிட்வீன்ல தான் ஸ்லோப் வரும். இந்த பீம் வந்து ஸோ ஏன்னா இங்க இந்த கண்டிஷன்ல டிஃபைன்டு கண்டிஷன். ஸோ லோட் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து B, இது வந்து ஏன்னு சொல்லலாமா? கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ இதுல சாரி திஸ் இஸ் A. ஸோ திஸ் இஸ் A. ஸோ இப்போ இதுல ஏதோ டேர்ம் கண்டிப்பா 0 வரும் இதுல ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ என்னன்னா இப்போ ஸ்லோப் எங்க 0 பார்த்தீங்கன்னா A என்ற பாயிண்ட்ல 0. கரெக்டா? ஸோ A என்ற பாயிண்ட்ல 0. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்தா ஸ்லோப்பே நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? இந்த இடம் தான் ஸ்லோப்பே கண்டினியூட்டி ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ தீட்டா A ஈக்குவல் டு 0 போட்டுடலாமா? ஸோ இந்த தீட்டா B மைனஸ் தீட்டா A இஸ் நத்திங் பட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஏரியா தேரம் 1 ஏரியா அண்டர் M by EI diagram. கரெக்ட்டுங்களா? ஓகேவா? ஸோ இப்போ தீட்டா A ஏன் 0னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பா கேண்டிலிவர் பீம் ஆக்சுவலி இங்க ஸ்லோப் வந்து 0. இன் கேஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்னா நம்ம என்ன பார்த்துக்கோம்? மெக்லைன் மெத்தட் போட சொல்ல எங்க ஸ்லோப் 0வா இருக்கும்? ஸோ அட் த சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஸ்லோப் வந்து 0வா இருக்கும். ஸோ கேண்டிலிவர் பீம்ல இந்த எண்ட்ல வந்து 0வா இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? தீட்டா B. அப்போ தீட்டா A வந்து 0 ஆயிடுச்சு. தீட்டா B. ஸோ இங்க என்ன சொல்றீங்க? ஏரியா அண்டர் த MI டயக்ராம். ஸோ ஏரியா அண்டர் த MI டயக்ராம். ஸோ MI டயக்ராம் உடைய ஏரியா என்ன? இட் பிகம் ஏ ட்ரையாங்குலர். ஸோ ட்ரையாங்குலர் வந்து என்ன நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும்? ஹாஃப் BH. ஸோ இங்க ஆஃப் மைனஸ் போனா ஏன்னா டவுன்வர்ட்ல இருக்கு.
So minus of what is a breadth? Breadth இங்க this is a breadth, this is a length. Okay va? So breadth வந்து L, so L, so H என்றது என்ன இங்க base, so M by EI. Okay va? So அப்போ theta B equal to என்ன? So M by EI, so M theta B minus of L. So M என்றது நான் இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சேங்க W L divided by what EI. So இதை simplify பண்ணினா என்ன வரும் minus W L square divided by 2 EI. So this is a formula for slope. This is a formula for slope on cantilever beam. Okay va? Understand ஆகுதுங்களா இது கான்செப்ட்? இப்போ ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்? டிஃப்ளெக்ஷன். சோ டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடித்து என்ன பண்ண போறேன்? தியரம் 2 வந்து அப்ளை பண்றேன். தியரம் 2 என்ன சொல்றாங்க? சோ T B by A R ரெண்டு பாயிண்ட் கரெக்ட்டுங்களா? T A by B இப்படி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. இதுல நீங்க எது எடுக்கலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? சோ இப்போ பாருங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ T A by B sorry T A by B. சோ இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? The height of the length of the vertical distance of the A point. இதுதான point A. இது vertical distance இப்படி நான் draw பண்றேன். Then tangential point of the B. So tangential point of the B. So இங்க sorry straight வரல. So tangential point of the B. ஓகேவா? சோ இத அப்ளை பண்ண முடியுமா? ஏன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இங்க ஆக போதா? இங்க ஆகாது. சோ இங்க எங்க ஆகும்? இந்த இடத்துல தான் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க? T நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்ற? T B by A. So அப்போ vertical distance of the B, then the tangential line of the A. So tangential line of the A. So அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணலாம்? டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அப்போ என்ன எடுக்கணும்? So இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? T B by A தான் என்ன ஆகும்? அப்ளிகபிள் ஆகும். T B by A தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். அப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? ஃபர்ஸ்ட் மூமெண்ட் கான்செப்ட் ஏரியா இன்டு x bar. So ஏரியாக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். W L square divided by 2 EI into the centroidal distance of the triangle. ஃபார்முலா என்னன்னா 2 by 3 N. இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. ஓகேவா? சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா என்ன வரும்? T B by A equal to minus W L cube divided by 3 EI. So நம்மளுக்கு என்ன? That is nothing but YB, maximum deflection at B minus W L cube divided by 3 EI. So this is the formula for determine the maximum deflection. Thank you to watch my video. Next video la idhula example problems வந்து பார்க்கலாம். Thank you.